Petone muchinjiko panetsime kwaro mvura yekurapa yabva kuna Jesu. Toda kuchingamidzai pachirongwa chino chepadare. Tovemba muri kukomborerwa nezvirongwa zvakasiyana siyana. Tisati tapinda munyaya iripo muzuva ranhasi, regai ndikumbire mufundisi mutivhurire nemunamato. Ngatinamatei. Baba wedu ari kumusha kumusoro kudenga, tinouya kwamuri tichikumikidza chirongwa chanhasi mukati memaoko enyu. Tiri kukumbirawo kuzadzwa naMwari Mweya Mutsvene kuti vatipe pfungwa dzinonzwisisa zvamakanyora mushoko renyu, kwete isu chete asi nevateereri, kuitira kuti patichapedza tigonzwa zvinotibetsera mukurarama kwedu. Ndokukumbira kwedu muzita raJesu, amen. Amen. Again, bokwa sadare. Makadiko nyamziwa Omba 01 Uraitele shumba nyati tiri pano Samsung aiwa tiriko tisu vanhu vacho toda kutenda gatengere pana mufundisi mukwazise vateereri. Makadiwa vateereri, mufaro wangu kusangana nemi zvakare muchirongwa chedu chatinofarira chepadare
tinofara nekuona kwenyu maviews enyu uye zvakare nemacomments enyu nenyaya dzamunotumira kuti tinge tichikurukura pano. Mwari ave nemi. Ini ndinoitwa Pastor Mudzengi, ndiri muyera shumba anobva kuShurugwi. Tisu vatongi dzimwe dzose usavi hwedu vari pano. Neimwe shumba kanogona kuziviwa kana kari kadiki. Makadini vateereri, ndoitwa Tsikada Mwera Nyati, tobva kwaRusape uko Region 42, toramba chikuyeuchidzai nyika nyoro yakakomborerwa. Ndopinda sangano remasabata ndichipinda paWestgate. Mwari akukomborerei, rambai muchitinyorera muchingoti reminder. Pane vamwe vatinotosangana navo vanoti Mandara Chelsea komborerwa ikoko, muropafadzwe. Yes, toda kutenda chaizvo, asi ndisanda kumhoresai wadiwa. Ndine dambudziko nenyati yagara pakati peshumba mbiri. Pari kudyiwa munhu nhasi. Ini ndoitwa mufundisi Michael Rugube Ngwaru, retired but never tired. Tiri muzukuru waNohoreka, tinoera shumba, ndiso ananyamuziwa. Tinofara chaizvo tasangana zvakare pachirongwa. Mwari akukomborerei. Ndinokukwazisai vateereri nevatariri pachirongwa chedu chepadare. Ini zita rangu ndinoitwa Ernest Mupunga, ndinobva kuBikita BBC, Bikita Beautiful Country 04. Ndo nyika chaiyo. Indinoera moyo, ndine muduma, ndiri gono, chirandu, mushaya chirashwa, tisu tiri pano. Saka ndoda kukwazisai ende tinofara pakusangana pachirongwa chino. Ivai nekuteerera kwakanaka. Ndinopinda church kuMandara SDA church. Ndodaira kuti chava nenguva yakanaka apo tinenge tiri kukurukura musoro wezuva ranhasi. Tinotenda. Ndoda kukukwazisai vateereri muzuva rakanaka rakadai. Ndonzi Charles N. Makombe. Ndinopinda pasangano rinonzi The Grange Church. Ndinobva panyika nyoro paRusape, panogadzirwa tsenza. Ndo nyika inongogadzira tsenza chete iyoyo, nekuti kune mvura yakawanda. Ndinoimba nekutenda kuti vateereri muchakomborerwa nechidzidzo kana kuti nehurukuro yatinayo muzuva ranhasi. Tichikutendai nedzimwe nhaurwa dzamunotipa nguva nenguva. Mwari akukomborerei, akutungamirirei. Amen. Amen. Tinoda kutenda. Indinoitwa Gospel Mudoni, ndopindira paMandara Church, ndichibva zvakare kwaRusape pa42 apo. 42 yega. Ndini mudiki panapo, mukatarisa even mutupo iri kuupgrade. Isusu yedu yaungonzi Samsung. Kana tiri muHarare ndo zvazvitori. Ende zvichagara zvakadaro. Now musoro wedu nyaya nhasi uri kutaura pamusoro pekuti ucharoora rini. Ucharoora mubvunzo. Wati uda kuvhunzwa kune mumwe ari kuteerera apa, uchada futi kune munyori uyu nezvanga achitaura. Anetswa nemubvunzo iwowo. Machechi mukuno vari kunetswa nemubvunzo iwowo. Tichada kuti dare imbotaura pamusoro pezvaro. Nyati tiverengerewo nyaya yedu. Baba, hanzi, I am a 42-year-old and I am a happy career man. I am single, but I have dated a few times. Right now, I'm not dating anyone. I'm not ready for marriage because of few things that I need to do around my professional life. But hey, pressure yacho yanyanya. Kuramba uchingovhunzwa zvekuroora hazvina nebasa rese. There's more to life than this can. Ucharoora rini? That question yakutongodinyaudza. Ndibatsire utivudzira vanhu vasaramba vachindibvunza zvinhu izvi. Waroora here kuti urege kubvunzwa. Alright, tinzwe Bible. Bible rinomboti kudini mfundisi? Tinotenda tichaverenga pano kuna 1 Corinthians chapter 7 pa verse ya 8. Shoko raMwari rinoti,
But I say to the unmarried and to the widows, it is good for them if they remain even as I am. But if they cannot exercise self-control, let them marry. For it is better to marry than to burn with passion. Tikaenda pavhesi ya 28 inoti panapa, but even if you do marry, you have not sinned. And if a virgin marries, she has not sinned. Nevertheless, such will have trouble in the flesh, but I would spare you. Trouble in the flesh. Yeah. And I think pavapaswa keyword rekuti seni asingabati outside. Yeah. Wazona. Now wachadira now vanobata. Okay. Not to yourself. Yeah. Ndingotaura general. Okay. Yeah. Maybe just katheology mpichana nwa tozende ndukune vanotaura zve-social asi havanongovhura miromo mfundisi mombokomenta theologically. Yes. Zviri kuedza kuiswa panapa wadiwa wateereri iyo muchaona kuti icounsel kana kuti ungwaru uri kupiwa naPauro ari kuedza kukompea pakati pekuroora nekusarora, ndokuona kuti iye as a person pfungwa dzake ari kuti munhu arambe ari single zvinenge zviri nani pane kuti ange achiroora. Ndosaka manzwa pane vhesi yataurwa namufundisi pavhesi 25 iyoyo, pavhesi 28 iri kubva yaisa pachena kuti anenge aroora hana kutadza, asi kuroora nekuroorwa kunonza mamwe madzudzo nemamwe matambudziko mukati meupenyu. Ende Pauro obva ati ndoda kukuitai spare, ndoda kukununurai kubva mumatambudziko aya, garai henyu muri single kana muchizvigona. Ndo zviri kuda kuiswa pachena. According to Paul, it's better to remain single than to get married, looking at life circumstances and challenges dzinenge dziripo. But I know kuti vanhu vachitoteerera kudaiwo wabva wamhanya kuna Genesis 2 verse 18 inoti hazvina kunaka kuti munhu adini agare ari ega. Zvoita kunge pane contradiction between Paul na Genesis. I don't know kuti Shumba munoipakura sei, munozviona sei? Chiri kutaurwa pano apa naPauro ndechekuti purpose yekuzvarwa kwedu sevanhu haisi yekuwana kana kuwanikwa. Hatina kuwira panyika kuzowana kana kuwanikwa. Pane chatakaunzirwa panyika naMwari. We are not biological accidents. Pane chinangwa chavanacho neupenyu hwedu. Ichocho chakanyanya kukosha kupfuura kuwana kana kuwanikwa. Asi kuwana nokuwanikwa hachisi chinhu chakaipa, hachisi chitema. Chaari kubudisa zvakare panapa ndechekuti kana ukasawana hazvirevi kuti you are abnormal. Uye zvakare kuti kana ukawana pamwe wavanane kupfuura asina kuwana. Tose tingori vanhu, hatisi pano panyika kuti tiwane kana kuwanikwa, asi tiri pano kuzadzikisa chido chaMwari chaakatisikira, chaakatunzira panyika. Nyati. Well, I think it's quite interesting kuti vhesi rawerengwa nenyaya iri kutaura nemukomana ndaona kunge zvinoda kutenderana nechano. Pastor watsanangura achiti Paul was looking at clutter. Did I get you well? Clutter that married life also brings into his circumstance. Into life, yeah. Yeah, saka he is looking at Pastor ati madzodzo anoya nemasanzu anoya married life. Maybe tikati my problems is a big word. Married life is a blessing, but in my expectations, in my challenges, I know we are now. Saka uyu mukomana ari kunyora ari kuto ndinetwa ndodambotanga ndagadzirisa ndisati ndapinda hangu pekuti ndizenge ndiri distracted. He wants to come into married life, our focused. So maybe we want to then discuss and say, is there a particular time, is it right? Or
munhu anozvisarudzira. That is powerful. Regai timbozwa Gono. Tiri kungovhurira. Ya, kuvhurira kwangu ndekwekuti izvo vhesi iri kutaura mascenarios anokwanisa kuwanikwa nemunhu. Munhu anozvisarudzira zvaanoda. Yes. Kuti ini ndichada kuroora, ini handidi kuroora. Saka ndofunga kuti tiri kutaura nyaya yedu iyi ndeyekuti iwe ubuda pachena sadriver wetractor. Ungotaura paumire chaipo chaipo. Kana uri kuramba uchibvunzwa kuti ucharoora riini, kana usingaroori woti ini ndazvimisira kuti handidi kuroora. Asi pataurwawo zvakare nyaya yezviri munyama, zvinodiwa nenyama semunhu wemurume biologically, kuti unozozvikunda here kuti usatadzira Mwari. Ndofunga ndo chimwe chinhu chinokosha in your consideration. Kana uchiona kuti unokundikana, then chiita the right thing, which is kuroora. Kana unaona kuti unokunda, then chiita the right thing, chinonzi kusaroora. Yes, Humba. Ndoda kutenda varume vataura zvakanaka. Kana ndateerera vhesi zvakanaka, Paul ari kuti iye haana kuroora, asi haagoni kuita zvimwe zvinhu zviri outside because akazvimisira kuteera Mwari wake nekuita basa raMwari. But ataurawo chimwe chinhu chandityisa futi paatizvo, kana ukasaroora pane dambudziko. Mazinzwa here because yenature yemunhu. Ati it's a problem. Saka ari kuita woni kune awo wafunga kuenda danho raPauro, ndionaika rekusaroora. Ndobva atiwo zvakare ukaroorawo, it's not all roses mumichato iyoyo. Kwakanaka kuroora. For example, indakaroora ndonakirwa nekuroora. Handitika. So zvakakosha kuroora. Handitika. Ndataura zvakanaka. Amataura izvo zvakanaka. Enderere mberi sekuru. Ndiri kunakirwa nekuroora. Uya ndiye arasika mupfungwa. Anakizwa nekunakirwa. Ndezvekwarusape. Vanhu vekwarusape vanongorasika-rasika. Vanonzwisa kudarika zvekutaura. So ndoda kutaura kune murume uyu, ndichitsinira zvataurwa naGono. Kana usingagoni kuzozvibata, roora. Urege kutadzira Mwari. Ndiri kudzokera futi mashoko adini aataura. Because kazhinji ukarega kuroora, dambudziko rinezenge ravapo nderekutadzira Mwari. Okay. Pane chimwe chandaona pamunyori uyu. Yeah. Munyori uyu haana chipo chaPauro. Exactly. Chekusaroora. Because ari kupfimba. Yeah. Ari kuti ndakambopfimba uyo ndikapfimba uyo. Izvozvi handina wandinaye. Arutopota haasi kuti handichazopfimbi. Kureva kuti uyu haana chipo chanu chaPauro. So far ari kuundura. Haana kubuda pachena kuti ari kudheta ari kuita china. At 42. But hazvina kubudiswa pachena. Hatizivi zvaanoita. Zvaanenge achihava pachirume tonzwisisana Padare. Zvinonzi unokoborwa. Vanokobora. Ndandichida kuti paanenge ari kumbovapfimba apa, anenge achivapfimbirei. Ndiri kunzwa hangu vati hazvina kubuda pachena. Notoda kungotaura sedare, sevarume. Paanenge achimboti ndinokuda, anenge achida kuti ndodawo kudini. Kuda wacho kudini. But following ekatsamba, endai kumberi kwetsamba. Ari kuti ndakamboti pfimbe. Asi mazuva ano ndamboti mirei, because ndiri kumbopesuwa career yangu. Kana ndagadzirisa uku ndichadzoka kuprogram yekupfimba. Are you getting? Saka chamboita kuti amire our career focus chikoro. Saka tiri kuti kudini nedambudziko rake, because for now kuroora hasi kuti handichazombofi ndakaroora. Ndicharoora hangu, but for now ndiramboita zvechikoro. But also muzukuru Ngwaro, handiye wega wati kutaura nezvake apa. Kuna vamwe wakadaro wasina chikoro but wakangomira.
azwachipfimba ndofuka mfundisi vaunzanyi ipapapa ndopari important. Maybe sometimes we get too focused. Anzi munhu akatara futi same kuti I focused on education, then I forgot to marry. Yeah. Because maybe munhu anenga chikoro changu ndoita chikoro changu because time yese mukomana kana murume uyu ati undu ovamira ovati no ndakumboita hangu zvechinyi zvechikoro. What's your take? Inoregai ndimbopinda ipapapo Samsung. Yeah. Ndoti dzimwe nguri futi life inoda kubalanza, haidi kubva wangova too one sided, inoda kubalanza. Nechikonzero chekuti kana tichipulana upenyu tinogona kusiyana hedu planning yedu. Right. Asi indinoona sekuti dzimwe dzenguva unogona kuchovha zvekuti iye zvizvo ari ku 42 years of age. Handiti kuri kuti ameno kuti chikoro chake chingamutorera nguva yakadini, zvaari kuita career yake ingamutorera nguva yakadini, akaita 2-3 years anenge amu 45. handiti paanozoti ndaroora pamwe ozoita mwana, dzimwe dzenguva ndo vanhu vanozoita dambudziko rekuti iye asisachagoni kuriritira nekutraina mwana wake. He is already beyond that. And ndinombozviona indasekuru ndane vazukuru, handisina vana vangu vacheche vari kuenda kuchikoro. You find kuti the way I raise my vazukuru zvatosiyana ne way I raise my children. Dai ariwo maraise randiri kuita vana vevana kana kuti vandino chengete vana vevana, ndingadai ndakabika mbodza chaiyo. Because I'm too sensitive. Even kuda kuti ajambiso mwana anodona honei mwana adya here, ndatovawo zvakuenda zveusekuru nekutokanganwa chaiko. Taura hako. Kupinda pana point yawataura iwe. One time ndakaenda ku America. Taiti ku New York, taenda ku Middle Round Table. Now mchinda we shamari yangu ndiye aizwana na Professor Dube. He is now late, that's why andogona kutawanisa zake. Takaenda kumba kwake just opposite the United Nations headquarters. Taiti tikanga chipinda mba make, taipinda mba make mumba. Mae msina mkadzi, mae msina anything. Ndo petaka rarira mazai. Takararira mazai mba imomo. Akabwirwa. Aiwa. Angofraiwa. Takangonzi fry boza amunarimo. Takangonzi fry. Ndo batafry boza aisina zvimwe zvekudya. That's experience ndakaiona. But chainge chirimo mumba imomo anga ari mabhuku. This guy was a bookworm. Let me put it that way. Plus akakanganwa kuroora nemabhuku. Akazodzoka aigara Brewal and is now late. But akafasina one asina kana mwana kana kuti mukadzi nenyaya yemabhuku. Akataura akati ndirikumbo aisenzera for the United Nations, top guy, is what I mean. But akakana kuroora engaine ma PhD mangani, I don't know. Imi ndimu nema PhD kai amene kuti mangani. So zvine dambudziko hama dzangu kungoconcentrate nemabhuku okanganwa zvimwe. Balanzisa. Nyati. Maybe ndambobvunza pekutanga pamwe gono ndo pavamoda kuti vapindure kuti what is the right time yekuroora, maybe pamwe because this guy is saying kuti ndanita nekunyaudzwa. What is the right time yekuroora? Yes, there's a balance to life, there's also clutter that a change of life that brings. Saka I think where we are finding difficulty, especially in the generation and us, is what you have these aspirations, these big ideas, this this big ambition, and what the only way I can achieve and attain those levels is by a continuous focused life. Kuroora, relationships are good, but they also require a lot of energy and a lot of your presence. So the balance between or the choice between the two becomes a bit of a difficult thing. Pangangonetsa is what Murambwi spoke about. If this guy was a chaste guy, I don't know, by nature,
anoti haatona Celibate, desire. whatever. Celibate. If he was celibate, then maybe we wouldn't be discussing much. But he is clearly indicating that he is celibate. His manliness, if I can use that, his manliness is very natural and very normal. Given by the fact that in a few relationships, he is a very normal man. But I think the way he is beginning to lose it is he seems like he wants to come back to married life, but like I think the time factor is beginning to become a problem. Solutions. I think a lot of men are and a lot of us we have situations there are circumstances they first born 47 ndo pakandorora, second born akazorora ane 42 45, third born at 42 ari kutofunga kuti ndichitori right because mukoma nhingi wakazorora ane 48, saka ari kutotasa gap iroro. I don't know whether as we discuss we are going to approach it kuti you need to think about these things where you have strength, make decisions panguva yakafanira. Okay. Yeah. Mukomana wepari unyora mufundisi because ari kutonyora achitotaura kuti iye asida kubetserwa manzwira serandibetserai vanhu vari kuti inini ndirore ndo vatori neproblem. They seem to try to force me. Yes. Inini ndikufokasa nezvinhu zvangu zvandiri kudini zvandiri kuita, so I don't know. Maybe ndoda kubata pfungwa dziri mbiri in a short time ndikakwanisa kuafford. I think chekutanga munhu arikuda kuroora kana kusaroora regai aite induce personal pressure on themselves. Eyo tikamuforsa nekumupa pressure yekuroora acharoorera isusu not iye, kana kuroorera kuti afadze imimini anatete nana mai ndimi muruda kuti muwe nemuroora uyo muroora wenyuwe, but acharamba ari married kune career zvangachitake. And are you getting the point? Saka inini I want to feel kuti I wouldn't want to put pressure on anyone kuti waapa marriageable age or whatever it is and so forth, but kuti ungaroore rini zvimwe zvacho I think wamwashawedzera pano element ye reproductive health. Muchaona kuti mudzimai kuti azoita vana after age 33 zvane mamwe ma challenges anonzwisikwa nana gyno kuti ukaona wakuramba uchienda towards kuma 40 uri mukadzi une ma challenges aya. You would rather have finished kuita wana wako maybe hatingoti for interest sake by age 35 maybe be done with nyaya dzekusununguka and whatever. Saka uyu murume like zvataurwa nagone kuti anogona kusvika 45 47 48 ari kudzingira necareer yake akuda kuzoroora. Ndo varume wekuti akufunga ndaakuda kuroora manje akuda kudzoka kuma 25 akudzoka kuma 23 year old kuma 27 and pane gap ye 20 years between spouses. Ndodara kuti zvinenge zvisina kunyatsoti tsekete zvakanaka. Saka unless kana asingade yake kuzoita vana, but kana achida kuita vana and ada kutoone mudzimai ari padhuze naye pazera, I think it's nicer kuti tikurumidze kucreate mhuri tozopeswa zvimwe tichende. It's life going kazvemacareers hazvigume. Matara point ndichepa na doc kuti ye age iyo iyi yes unozoti wauko wakuda unotora uri ku 50 wakuda unotora 25 wakuda 25 ndoko anokumza futi kuchembera uya achiri mudiki autanga kuti iwe simuka wasarwa ne 15 years to retirement. Omwani tingachitoadressa murume wake achitoti sekuru. I've come across ladies unanenge achita sekuru kwete sekuru wehukama but wekuti age yangu neyako ndakutokuadressa sasekuru. Saka I don't think vachitowirirana aitotaura unenge usina choice because power usisina. Hausina nepower yacho. Even maybe the man is not comfortable with that. Yes. But what uchamuita say? Yes doc. Tikaenda pana Matthew 19 Right. Jesu anovhunzwa nyaya yekuti ndeipi reason
iri pamurau webhaibheri yekuti murume anogona kusiyana nemukadzi wake. Jesu mukupindura kwake vaFarisi anoti Mwari akasika vanhu akavasika as male and female. Chinobuda apa ndechekuti hatina kusikwa tiri makapo. Mwari haana kutanga human race on the basis of a couple. Akaitanga on the basis of a single individual. And Adam akatombotora ka time asati apuwa mubatsiri. And tose tinotanga tiri single. And the singleness kana kuti individuality inoramba ichikontinya because orientation haisi state. Zvakafanana nemvura. Mvura irichi ine orientation yekuramba iri mvura but inogona kuita liquid yoita solid mukaisa mufriji whatever yoita solid inogona kuita steam zvakare. Saka mukacherechedza muchaona kuti nesingleness orientation inoramba ichikontinya even when you are married your individuality what it remains. Okay. And you start single and paunofa tinokuviga uri woga uri one and kudenga tinenge tiri single. Saka mukafamba nenyaya yacho Jesu vadzidzi vake vanzwisisa kuti only reason yaunogona kutendegwa kusiya mukadzi ndiye adultery. Vanoguma vati pavhesi ya10 his disciples said to him, if such is the case of the man and his wife, it is better not to marry. It is actually better not what? To marry. To marry. Nekuti Jesu anga addressa nyaya yekuti the moment you touch, a touch is a move. You cannot reverse. Marriage haina reverse gear. So touch when you are now sure. So we are not supposed to put pressure on anyone to touch. Pane mutemo we draft not a touch is a what? Is a move. Is a move. Saka ngati sai pressure pa vanhu kuti touch. Nekuti ukangobata you are supposed to what? To move. Pano mwana anotaura muchindevele obva ati marriage yakafanana nemunhu anononga nyama. Hanzi ungadhobhi chwavo. Nyama iye yakaomarara inonetsa kutsenga. Zvanzi uchatambura nayo uchizama kuitsenga kusvika Jesu adini auya. Saka let's not put pressure on anyone to what? To marry. Mukaverenga pavhesi ya11 panonzi pano apa actually subheading inoti Jesus teaches on celibacy. Zvonzi pano apa but he said to them, all cannot accept this saying, but only those to whom it has been given. For there are eunuchs who were born thus from their mother's womb, and there are eunuchs who were made eunuchs by men, and there are eunuchs who have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He who is able to accept it, let him accept it. Saka kune vamwe vari single nemhaka yekuti wakatozvarwa ane chipo ichocho chokusaroora. Koita umwe anoitwa celibate sana Daniel vana Meshach nokuti vane basa rekuchengeta vakadzi vamamwe. Then oita a decisive decision yeupenyu hwake kuti ini I don't want to what? To marry. Variko vanhu vakadero. Saka ukaona munhu asati awana kana kuwanikwa, usamanyira kunomuisa pressure yekuti chiwana nokuti hauzivi kuti chiri kuita kuti asawana kana kuwanikwa chii. Saka alright umba. Zvekutaura namufundisi izvi zvine zvawaverenga umu. Ndofunga mama wako ndatona nanyata watobva watomirira. Kuti kune vamwe vanofanira kutopiwa pressure. Maybe mudiscussion muchifunga. I think pane vamwe vanofanira kutoti uyu tofanira kutomupa. Tikasatomupa pressure ka. Zvino tikasiya yakadai so inogona kuzoipa pamberi paYesu umba. Ndenda ku rurimi rwemazuva ano.
uyo watiri kudhila naye uyo hachisiri youth kauri iye wacho we42 ya 42 youth inoguma papi? hachisiri youth, hauchisiri mukomana, handizivi kuti tokuisa papi. Youth inoguma pa 35. Pa 35 zvino yaane 42 wazviona manje. Because akuenda kuretirement. Saka hati munzwire chitsimbi chane. Now dimwe dambudziko raakuitika mazuva ano rendiri kunzwa nderekuti vamwe vari kuti iwewe wakuda kupinda matiri kubuda. Mazvinzwa? Urikuda kupinda asi isu tiri kubudamo zvinofamba sei? Ndio talk iriko mazuva ano yekuti usapindemo because munopisa mumarriage. Get the point? Obva agutsikana naro. Ende kuroora kwewadiki mazuva ano tisingadhile nemuchinda kuroora kwevanhu vamwe vacho wabve zaro vari kutaura nezvavo wari kuona zviri kuitika in the world because akanzi kumazuva ekupedzisira mucharoorana nekudini nekurambana. Is that correct? Izvozvo ndo zviri kutonyanya even mukati mesangano kurambana. Saka maybe imwe thought yaanayo yekuti uko handipindi nezvaakaona mumarriage. Nyati Ndanototi nditi I think kuti pane pambotaura Pastor Ngwaru wachitsanangura pamusoro pe I don't know whether he spoke about reproductive health. Yes. Yeah, both, well, he was in kuna reproductive health kuna namai. But I want to think also from a male perspective, those are some of the things you need to think around. Yeah. Kuti simbare munu like in any other product, une time yako ya unondo ita simbara kawanda. Then as you get older, simbara kono tongopera chete. Yeah, whichever way you look at it. Simbara kono tongopera, even simbare bonde chacho topera. Saka, I think kuti there are certain things that we need to be very mindful of. Gono ambo tsanangura chiti munhu anofana kurarama upenyu uri balanced. I want to say kuti upenyu is not linear. Kuti it's one thing ndotanga ndapedza ichi ndozondotanga icho kandapedza ichi ndozondotanga icho. Upenyu hupfupi zvakadaro zvokuti kune zvakawanda zvinoda kuti zviitwe nekukurumidza, and we need to be able to execute these things quickly. Even iye ari kutaura kuti ndinoda kuita professional kubasa chaiwo chaiko, munhu anoita basa achinzi ari efficient oita one task munhu iyai mazuva ano in this world you are not employed. So we need to think what there is this complexity of life that demands men to be open-minded and really think things seriously. Now, one of the things Ramavunza kuti maybe Pango, your question was premised around what is the correct age yekurora muchite pressure. When you look at life, one wakare vairora kuma 40 years, anababa wedu susu vairora wane 40, 41, 42, whatever. Those days, zvaikonzerwa at that time life expectancy in my view was a bit longer. Vairaramawo zvima 90 years, zvima 100 years. It was fairly normal, though Bible richiti 70 years. But we have a lot of our population airoma 80, 90, 100 years. Saka the pressure yekuti munhu akaske kurora kudai in a way yenge sina kunyanya kuwa as intense as it is. Yes, zvinezvi munhu anofa ine 60 years, aine 70 years. Saka, when you look at that, you are also then thinking, though we don't know when we die, you're also thinking, all things being equal, retirement period, pa time ye retirement, ndagona kuprovide awo icho, ndagona kudai so mwana apedza wachikoro, akugona kuzviraramira. Now, when you then marry at 60 years, those things, in all honesty, in all truth, you're not able to provide for your family. You're not able to provide for your child. Saka izvozvo alone gives you pressure. Yes, society will then ask you kuti uri kurora rini. I think zvingobvawo pane vanhu vari kucherechedza kuti mazuva zvaanenge afamba baba munini vanenge vakukanganwa. Ndosaka vanhu vari kuwakuita wekuto reminder kuyeuchidza. But I think there's an area you've done well professionally, you've pushed professionally, but there's also another side that you need to think around. Munhu wechirume pane zvinonzi ana prostate cancer nana chichi that you also need to think around. Even zvinonzi ana erectile dysfunction, you need to think around those things. Kuti
propensity yezvinhu izvo zvokuti zvinge zvichiitika in male health zviri haya kune vanhu vati kurei than kune vanhu vari young. Saka I think kuti the idea yekumutaura kuti you need to think around these things is a positive pressure in my view. Okay. Yeah. No, thank you. Oh, sorry. Yes. It's okay. Yes, But I think inini ndenchikumbira kuti look kana uri baba sezvandakaita izvi gono tirana baba tese panapa mwana wangu inini oita girlfriend ombotiratidza oenda ukarita madhigiri ake arita makosi arita career pamwe atoshatad accountant tiri kuramba tiona warora to be maphases nemaphases ingave negative pressure kwauri shamwari kuti unopfimba uchirega uchikondinya hako necareer development but vabereki hama ihama hatingambostope kwa consent kana uri hama yedu kana ariyo ndo maitiro auri kuita muupenyu wotiwe vanhu vekwangu vari chingonyarara isiyai it's my life kuda takuda kunza a western life in our Zimbabwean environment isusu hedu semaboy tinorarama negroup dynamics kuroora kwako uri kuroorera tese tiri kuroora mukuroora kwako saka hatigone kuti urarame upenyu hwemagirlfriends wa35 wa47 and wati tongoti zviri normal ngazvombe zvakadaro etime ukamu yatinokubvunza kuti nhai mwana uri kumboronge neupenyu hwako zvingakubhowe but we must ask certain questions. I don't know. Ndandichida kuti ndichimbopindawo umanimozo ndandichida kuti hangu three our brother's keeper back to the Bible our brother's keeper and concern yedu haisi yekukupa pressure. I agree with you. Ndiye kuda kuti dzimwe dzenguva it's something zvaenda pa inonzi blind corner yeziso rako hausi kuchiona kuti time dzafamba because you are too much involved in what you are doing. Saka iwewe usati iwewe vane problem ndivo ini ndiri right. Society zvayakaita by nature inotarisa ku left yotarisa ku right yotarisa kumberi yotarisa kumashure and so musociety imomo we are mixed up. Kune vakuru kwauri kune vadikiwo kwauri vaunototi we-experience yako mfana kana uchida kupasa chikoro zvouri kuita izvi hauendi very far because iwo wane 42 because pawanga uri pa12 years of age wakaona vamwe wakatodonhedzwa nezvavaita zvakaita kuti vakundikane. Saka you also advise similarly mfana kana uchida zvechikoro haikuna kuita izvi neizvi haikuna kuputa mbanje haikuna kuputa glue haikuna kuita so unotoadvisawo havagoni kuti hausati papressure tiri kuziva zvatiri kuita hapana anoziva zvaanoita muupenyu nekuti every day in your life is a new day. Exactly. Saka indoda kuti wokuhama iyi panyaya yekuti ucharoora riinhi yeuri kubvunzwa nevanhu vatori neconcern nelove pamusoro pako. Dzikisawo pfungwa wapindure zvinonzwisisika because haungangorambi uchingoita chinhu one ini mai vangu vati iwe unofunga kuti tinodya mabhuku here vaitonyatso ndozotuma mabhuku here ndingatuma here mabhuku ako iwe kuverenga kuti ndicherere mvura ndoda kutuma muzukuru wangu kuti ndicherere mvura. That's her right because that's her expectation her goal also and purpose in life ndeyekuti kana ndaitawo mwana wangu achaitawo mwana wake ndozotumawo and she feels she would have been an achiever that way. Ndozoona zvizukuru in my time. Exactly. Ndida kuya dai kwedu kumahungwe munhu ane 47 iwe 2042 whatever kunyasoenda deep down naye pane dambudziko rei manje hatisatariziwa kuti hatisataenda deep wazhinji wakomana wari musituation kubva pa30 kuenda kumusoroko ukagara nawo pasi dai kuri kunzi aunyasogara tichitokurukura wechu isu tiri masavadha manje uchaonbva kuti pane chiwano chiripo ndo chokwadi ichocho it's not normal. Imi muri kuti kudi ini ndiri kuti
handisi kuenda kuchiwano Andiri munhu wangu asi handisida kuenda kuchiwano. kuti pane dambudziko to that group of people. Pane mweya yetsvina inogona. Either mweya yetsvina. Yeah. Spiritual point. Yeah. One is serious problem because look, tombotora, by the way, tine vamwe vakadaro muchechi hatisi kutaura imimi ngonzwawo zvetipfuura naye ipapo idambudziko riripo. That's what tiri kuritaura. Right. Now wano muchechi mune vasikana varimo vanotorwa nevamwe vachienda iye achiendawo kumuchato yavo kwaukuya rimwe group iye aripo chete achiperekedza muchato. There is a problem iroro, but we don't know what it is until we go down into it. Tirege kungotaura on surface kuvanhu ava wane 30 kuenda mberi. Mwane iyo iwe yatane zvechikoro zvechikoro kuhwanda nechikoro ndinoda kutaura kwauri iwo uri kuhwanda nechikoro. You know what you are supposed to be doing. Kuroora kuti urege vanhu havarege kutaura vari kutaura ihama dzako ndekuti iwe wakazvarwoka zvarirawo wamwe welcome. Finish. Ndekuti Bible go and multiply. Harina kuti enda kuchikoro chete wokanganwa zvimwe. No, hakuna zvakadaro. So ndiri kuti inini seriously ndari convinced. I'm 82 years of age now. Ndiri kutaura kuti dai kuri kunzi kune vanhu vanoenda kumapostori watoona kuti pane dambudziko riripo mweya yetsvina iripo. Okay. Get the point. All right. Yeah. But Humba adena uchazopindira vatodena. But Humba abuilda imwe platform yekudiscussa challenge. I think we need to pursue line yawatora. Yeah. But what question Yes. you want to ask? I also wanted to just add. Yes. From what he has said. Yes. Vari kuunza kuti no, we need to go deeper honestly. To say, is it a matter of just education? Number one. Number two, that's thank you. If it is spiritual, yeah, then tombo famba nepapo. Also, imenachifunga manje. Kune vamwe, there is no devil, there is no demon, yes, there is nothing. Yes, they're just having fun. Yes, they enjoy. Yeah, the hit part, and run. Yes, the part of wunduraring. Yes, they enjoy that the age rikuenda. Then life goes on like that. Ana commitment to anyone. Wamaruti responsibility. So there are a lot of issues. Yes. That we can then look into. Yes. Spiritually also. There is a problem. Right. Earlier on. All right. There are situations. I don't know. Situations. What a family. Mune vakomana 4 mumwe ndapa example kuti akaroora ine 48 mumwe akaroora they are late into marriage. Yes. Let me put it that way. And no matter kuti mungada kubatsira sei mukamuti kumunyengera musikana chaiyo you make sure it doesn't work. Vanotozondoroora vakuma 47 48 vanhu vakadaro ndakubata nepfungwa yanga yataurwa nanengekiri lazwa mwana tochika. Yeah. Yes. Hey, mwana tochanda akuchika kuroora. Right. I think panambotenda Humba kuti I'm glad kuti wakutunza ma reasons not necessarily for this guy because we don't know. Yeah. But mamwe ma reasons achimamba abata. I think imwe element ndeye low self-esteem. The person hana confidence maari iye and they are trying to work on themselves. Ndofunga ndikaita degree, ndofunga become a likable person. I'm not so happy with who I am. Ndofunga ndikaita munhu anosvika ku PhD asita atomborora and whatever. You actually panogona kana pasina reason yekuti uri kurambwa newasikana iwewe, so that the reason yekusarora haizi mauri is because vanhu havasi kuda. But kana iri a matter of choice, this may be one of the reason, not all the reason, yekuti hauna self-confidence, mauri, self-belief, and you think that by building wealth and building my degrees, you are becoming a better person. Marriage is chikoro chisingapere kugraduate. You can begin, wamwe takatanga ndiri ma form 2, tika builda tikazosvika takwira nemarriage yedu chienda uku hatinomboguma. Saka let's work on your self belief as a person. Maita marriage muri 42.
Yeah. All right, anyway. Yes. Sorry. Yeah. Ndokuzotangira. Ndo my qualifications then. Yeah. So at least taka builder from there. Are you getting the point? So ndikuti nini? I think one of the problems in ema guys vakomana ndekutivo vanogona kusuffer from low self-esteem. Musikana wa nhasi adzidza ane zvinhu zvake. And sometimes we feel challenged. And to challenge that, I feel like regandimbo builder up manotches ekudzidza necareer neupfumi ndozozona kumberi uko. But by then uri kushortena the lifespan yemarriage yacho kumberi uko. Yeah. Pane imwe nyaya yakutaurwa naHumba yandoda kungobatresa yavataura kuti pachinzvimbo chekuti ivo vari kuti ucharoora riini kana kuti isu tiri kuti ucharoora riini tigone kutora nguva yekunyatso understand hama iyi. I think it's also very important. Tinzwe zvikonzero kana zviri zvinogona kubatsirika zvinogona togona kumubatsira because dzimwe dzenguva togona kungoita hit and run in the sense yekuti tongozvitora as something chiri light and we joke about it. But tiri kuto increase that low self esteem because each time ucharoora rini inokuti ari kufila kuti but ndiri kutotya ndine problem ndadai haachakwanisi kureplya nekuti iye ari deeper than where we are taking it from. Saka tutorawo time kuvanzwisisa vanhu vakadaro is very important so that you can really offer genuine and sincere and loving help. Mfundisi ndo yapamuri because tatabata mamwe angles pane umwe watasiya papa pane wechikoro then koita mumwe ari kuita zvechechi they become to church that I got a missionary life. Yes. Then they tell you no inini ndiri kumboita business rababa Mandara. Again, where do we draw the line? I know we can't judge relationship yake na so iye anenge akuda kufaster marriage ndombo faster ichishandira Mwari. Yes. Kana ndapedza fast yangu ndochiwana. It's like Aurora is unclean for now. Yes. Kusvika kuma 48 to 50. Chandingangotaura ndechekuti hapana chakaipa nekusaroora nemhaka yekuti iye Jesu pachake haana kuroora. Mukatarira Johani Mubhabhatidzi wanga asina kuroora. Vana Dhanieri vava vasina vakadzi. Vana Mesheki nana Abednego vaiva vasina vakadzi. There is actually no sin mukusawana. You're actually more effective. You are actually more effective. Mubasa raMwari. Mukatarira even James White. James White na Mai White. Mai White vachiri married kuna James White asati afa. Vakanyora mabhuku mashoma. But James White azofa ndopa vakanyora mabhuku akawandisisa. Ndopari kunzi naPauro marriage ine ma responsibilities ayo. Ine ma issues ayo ekuti hauchakwanisi kufocusa maybe on one thing chawanga uchida kufocusa on. Nemhaka yekuti you now have someone to look after. Saka iwe kana usina kuwana for spiritual reasons. Usingabati vasikana. Usingaunduri sekutaura kwamukuita. Hapana chakadini chakaipa if there is a reason. But we kana une purpose yekuti muupenyu hwako ndichada kuzowana. You must also then think kuti makore angu kwaari kuinda ukana ndichada kuzowana. Pamwe handisi kuzoita vana tinogona kuzvizwisisa. But kana uchida kuzoita vana it may become a problem yekuti mwana wako paanozvarwa unenge wokuona pamwe sasekuru hachakuoni sababa. Saka ndezvimwe zvaunofanira kuconsider zvose izvozvo. Saka singleness kana kuti celibacy hatingati mweya wetsvina.
utikadero kuti wose asina kuroora asvika 30 40 asina kuwana pamwe pane dambudziko riripo, we will be wrong, because vana Johani Mubhabhatidzi, vana Jesu pachavo vava vasina kudini kuwana ende vava vasingapfimbi. But iwe kana uchipfimba but wosvika kuma 40 uchitoziva kuti une need yekuti ndoda kuzowana, but uchingoti pamwe let me brush it off, ndo patofanira kutsvaka ma-reasons nawo ekuti chii chiri kukonzeresa. And Bible rinoti we shall know them by their fruits, but we understand them by their roots. Saka tofanira kudzokera kuhistory yake. Akakura mumhuri yakaita sepamwe kwaari marriage it's a torture, nokuti akakura maybe mufamily yanga yakaoma pamwe ina handidi kupinda mumatambudziko andakaona. Saka normally we get to understand someone by their roots. Saka let's not judge people, let's try to understand them and then help them from their context. Let's go to our last round. Pane question yabvunzwa na Nyati. Yavabvunza vachitivo pane mhuri inogona kuti 47 48 46 generation now. Zvichidaro. In some of the things zvandanomboobserva ndezvekuti kana mukaita mukomana mukuru mumhuri akaroora very late, vanotevera vanowanzoteedzera their eldest sibling. Nyange pasina problem because ndo standard yatoita sekuseta. Similarly kana munhu achinga ukaona mukomana mukuru kana musikana mukuru first born in the family akachata, you find kuti chances dzekuti vamwe vese vanochata dzinodini dzinovapo nekuti atoseta a bar yavakuda kuita rich and achieve. Saka ndoona sekuti zvinogona kunge iri one of the reasons yekuti hapana a problem in the family per se, but vanongoti mukoma John vakaroora vane 48 ndo zvatoita kwedu. Then it becomes like a practice. Now let's just go to our roundup of this program. Mukomana uyu education, marriage, vanhu ari pakati akambodata a few. What is your solution? Umba ndotangira pamuri mubva matongova your solution. Pfungwa yako yokuti vanhu vari kundishusha nenyaya yacho maybe yakanaka, but kana uchida kuzoroora iwe wa 42 woroora maybe chitotsvaga size yako chega kuenda kuma 20 uko woendawo kuma 40 ikoko wariko kutera kuti munge muri at the same level. Ndo mafungira angu. But kana mazoita mwana manje iwe wa 42 muchaita mwana paanozenga kuenda kuchikoro nekumwe kwese uko unenge iwe unenge wa 40 vanhu vari kuenda kuti azoenda kuuniversity ngati mboti yedu at the age of 18 19 kwakuenda kuma kwaari kutanga kuma 7 years saka anenge akuma 52 50 something. Mubvunzo wangu ndokuti maticha anenge achiti musaunza wana sekuru kuno unzai wana baba we. How do you feel mutaura kwauri iwewe? How do you feel kuti maticha akuti kune mwana wako iwewe usauye nasekuru kana baba wako wari wapenyu iwewe wasekuru? How do you reconcile that? Ndingobvunza wangu ndichipfuura nepo ndekuti surely kana I think kuti uwe safe side declare kuhama dzako kuti inini nyaya yemarriage is out for me, then they will not bother you, I'm sure. Let me put it that way. Okay, thank you. Yeah. Thank you. Right. Inini kubatsira kwangu kwandingaita hama iri kuti iyo yetiri kubvunza kuti iri kubvunzwa kuti ucharoora riini ndeyekuti iyo taura nevari kukubvunza zviri kukunonotsawo kuti urege kuroora nekuvataurirawo anza iri clear yekuratidza kuti vari kukuda vane hanya newe yekuti ndiri kufunga kuti ndicharoora ndapedza zvakati, ivowo vateererawo pfungwa dzavo kuti vanoti kudini nemhinduro yeunenge wavapa.
I think that way zvinogona kubatsira nekuti as a part of a community, a part of a family, tese tingori concerned about our young brothers, our young sisters, our elder brothers and elder sisters. We are concerned. Saka don't consider them as a bother. Thank you. Mfundisi. Yes. Ini chandinga kumbira kune mkomana uyu. Maybe msanda mkumbira. Ndafarira chinhu one. There's a positive thing that you are doing. Yekuti you have stopped trifling with human emotions and whatever. Nekutambisira vasikana time. Ukambowaisa paside o concentrate nepachikoro because atidi kuti uite wasikana usina idea yekuroora. Uno waste time yevamwe vanhu. Munorarama mucourtship 5 years. Musikana osiya vamwe vakomana hoping kuti ndaona wekuroorwa naye wozosvika pakuti shamwa ndirimboita career ndakumbokuisa paside. I think zvataurwa naHomba ini ndazvifarira ini. Please, this is a major decision. Decide whether marriage is part of your life. If it is going to be part of your life, tuenda kuna gono, consider it early. Don't waste too much time in that degree. Saka ndotenda hausi kutamba nevasikana, uri kutamba nemabhuku. Saka for now, but a revisit issue yekuti ucharoora here. Kana ucharoora, please try to consider it early because you are running out of time. Yes, Doc. Chandingangotaura ndechekuti Bible rinoti idawo kwako sekuzvida kwaunoita. Tinogona kupika principle pane zvinotaurwa neBhayibheri yekuti you cannot lead others if you cannot lead yourself. You cannot love another person if you do not love yourself. Saka pane concept inonzi self love. You need to love yourself before you can love the other person. Normally society yedu inoisa pressure yekuti you must be in an interpersonal relationship. Avambo emphasize issue ye intrapersonal relationship kuti can you get along with yourself before you can get along with another person. Saka zvakakosha kuti uve ne self knowledge, self understanding until such a level yekuti waakuzvinzwisisa kusvika pakugona kuzvishare noumwe munhu. Saka kune vamwe vanhu vose ngatisaisirai munhu uyu pressure kuti wana but ngatimunzwisisei kuti iye ari kubva papi achiinda kupi. But tisingamuisiri pressure nokuti kamuisira pressure anogona kungoguma anonga marriage yokona kushanda then oblema isu. But akava ne self understanding ne self knowledge anogona kuzoita a better decision to get into an interpersonal relationship. Ane ma issues ake munhu anofanira kumbotanga adhiliwa naye oga asati aunza umwe munhu mukati muupenyu. Thank you so much. Nyati motivarira. Your last comments. Pane zvatikuseka pana kuti osvika here 100 years uko ari kuda kustada mabhuku uri kutadza kuzvistada. This guy is an academic and it saka maybe in academic language takumutaurira kune inonzi central tendency ndizvoka aggregation distribution yako kaidrawa inenge iri central tendency. Central tendency inotiyo pane an average age inoexpectwa nesociety kuti munhu akaroora apa upenyu hwake unoita zvakanaka, haite burden kwaari, haite burden kuvana, haite burden kusociety. Saka pari kunzi nevanhu roora wakuenda kuma-outliers e-central tendency wadarikira mbichani inini normal distribution. So ndahumba nhasi ndiri kumutaura kuti hama yangu imbomira zvekeriye roora. Amen. 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 Ndachuza kuti musare muzotaura izvozvo. Tinoda kutenda. You know, when you were talking about vadzidzi, is it John the Baptist haana kuroora? Yes. Sanda ndaitongofunga when you were talking ndichimagine kuti ari pakati pekutoparidza mudzimai obva amboti uya
Zvechechi hamusi maakuzvinyanya. All of those issues that can happen in life. Saka maybe that can be the fear. But toda kutenda Mwari mataita dare. Thank you so much. Nekuwa nenguva yekuteerera. May God bless you as well. Chakumbira nyati tivharire nemunamato. Toda kutenda Mwari wekumusoro kudenga nguva ino matipa kuti tikurukure. Hama dzamakatitendera kusangana nadzo mukati meupenyu dzinotisimudzira, dzinotigwinyisa, dzinotipa tariro mamuri. Kune vari pamatambudziko ekushaya shamwari, tonamatira kuti dai mukagona kuvavhura meso waone shamwari dzakavakodzera. Kana tadziwana mutipe kugara kwakanaka mamuri. Najesu namata. Amen. 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 Atotenda. Ti